হ্যালো, দিস ইজ তানহা ফ্রম পড়াই। আজকে আমি তোমাদের ইউনিট 5 নিয়ে কথা বলবো। তোমাদের 9-10 এর বইয়ের ইংলিশ ফর টুডের ইউনিট 5, নেচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। সো এখানে একটা পিকচার দেওয়া আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা স্লাম হাউস আছে। তো আমরা টেক্সটটা পড়ি। মেহেরজান লিভস ইন আ স্লাম on the Sirajganj Town Protection Embankment. Her polythene-rooted shelter looks like a cage. She is nearly 45 but looks more than her age. In front of her shelter, she is trying to make fire to cook the day's only meal. Her weak hands tremble as she adds some fallen leaves and straw to the fire. The whispering wind from the river Jamuna makes the fire unsteady. The dancing flames remind Meherjan of the turmoil in her life. Not long ago, Meherjan had everything: a family, cultivated land, and a cattle. The erosion of the Jamuna gradually consumed all her landed property. It finally claimed her only shelter during the last monsoon. Its river only a day devoured Meher's house, trees, vegetable gardens, and the bamboo bush. She had a happy family once. Over the years, she lost her husband and her family to disease and the cruel hunger and poverty brought to the family. Now she is the only one left to live on with the loss and the pain. The greedy Jamuna has shattered her dreams and happiness. There are thousands of others waiting to share the same fate like মেহেরজান। সো এখানে যমুনাতে যে একটা বন্যা হয়েছিল সেটাতে সে তার সব কিছু হারায়, তার ফ্যামিলি, তার শেল্টার, তার সব কিছু। সো এখন সে একটা আশ্রয়স্থলে আছে, সেটাই বলছে। এরকম আরও অনেক ফ্যামিলিজ আছে। তো এখানে আরও কিছু পিকচার দেখতে পাচ্ছি আমরা। একটাতে ট্রাফিক জ্যাম, একটাতে অনেক বেশি পলিউশন, একটাতে আমরা কলকারখানা লাইক ফ্যাক্টরিজ দেখতে পাচ্ছি, আরেকটাতে দেখতে পাচ্ছি অনেক ডার্ট টাইপের একটা জায়গা। Okay, so Bangladesh is now the grip of sorts of pollution like air pollution, soil pollution, water pollution. The dwellers of the urban areas are the worst sufferers of such pollution. The indiscriminate industrialization process in Bangladesh over the past decades has created significant environmental problems. We will now read about some of the most common types of environment pollutions and the ways of coping with them. Like আমাদের এত বেশি পপুলেশন বেড়ে গেছে যে যারা আরবান এরিয়াতে থাকে তারা বেশি সাফার করছে, বিকজ বেশিরভাগ কলকারখানা ওদিকে, এবং যার কারণে এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন অ্যান্ড সয়েল পলিউশন সব কিছু হচ্ছে। Air pollution নিয়ে বলা হয়েছে, air pollution comes from a wide variety of sources. In Bangladesh, poisonous exhausts from industrial plants, brick kilns, old or poorly survived vehicles, dust from roads and construction sites are some of the major sources of air pollution. Water pollution হচ্ছে, it can occur in oceans, rivers, lakes, ponds and underground reservations. It happens because of increased sediment from soil, erosion, improper waste disposal and littering, leakage of soil pollution, and organic materials that decay in the water supplies. এখন soil pollution আসি, among the most significant causes of the soil pollution is enormous volume of industrial waste which is being produced every day but not disposed properly. The mismanagement of the household wastes, particularly the polythene shopping bags, has caused serious threat to the soil and the drainage system. Another cause for soil pollution is the use of agricultural pesticides, fertilizers, etc. Sometimes fuel leakages from automobiles get washed away by rain and seep into nearby soil. So আমরা এখানে জানতে পারছি oil pollution, water pollution, air pollution, soil pollution কিভাবে হচ্ছে।
এখানেও তিনটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি। একটাতে একটা অ্যানিমাল বলছে প্লিজ ডোন্ট থ্রো ট্র্যাশ ইন মাই প্লেগ্রাউন্ড, একটাতে বলছে দিস লেক ইজ নট ফর ফ্যামিলি সুইমিং, আর একটাতে বলছে ডু নট ট্র্যাশ ইউর ওন হোমস ডু ইউ, ওয়াই ট্র্যাশ মাইন। লাইক এখানে মাছ ডাক আর এটা হচ্ছে একটা অ্যানিমাল যেটার নামটা আমি বলতে পারছি না। সো ওদের ওদের বাসস্থান কিন্তু এই প্রকৃতি, অ্যান্ড আমরা লিটারেলি বাংলা মানে সবাই আমরা এই প্রকৃতিটাকেই ধ্বংস করে দিচ্ছি, আমাদের নেচারকে নষ্ট করে দিচ্ছি বাই পলিউটিং ইট। সো এখানে একটা লেসন হচ্ছে ম্যান অ্যান্ড ক্লাইমেট নিয়ে। Can man influence the climate? I think obviously yes. Which human activities are responsible for increasing carbon dioxide in the atmosphere? Like অতিমাত্রায় যদি গাড়ি ব্যবহার করা হয়, the fuel, আমরা হাঁটি কম গাড়ি চালাই বেশি, হ্যাঁ, সো এটা কজ হতে পারে। হাউ ক্যান ট্রিজ হেল্প আওয়ার এনভায়রনমেন্ট? বিকজ ট্রিজ যত বেশি লাগাবো তত বেশি অক্সিজেন বাড়বে আমাদের এনভায়রনমেন্টে, অ্যান্ড ইট উইল হেল্প আস টু লিভ। সো এখানে টেক্সটটা পড়ি। হিউম্যানস can neither change the sun's radiation nor the earth's orbit around the sun, but they can control the increase in amount of greenhouse gases and its effects on the atmosphere. Only during the last 100 years, the carbon dioxide concentration has been raised alarmingly in the atmosphere, and we humans can be held responsible for this. The main cause of the increase in carbon dioxide level in the atmospheres is the burning of fossil fuels. Since the end of 19th century, industrial activities increased rapidly, giving rise to many factories. These factories required energy, which was produced through the combustion of coal. Besides coal, other sources of energy such as mineral oil, natural gas were also burned to heat our houses, run cars and airplanes to produce electricity. Nowadays, about 85 million barrels of crude oil are burned daily. Every time a fossil raw material is burned, it releases carbon dioxide into the air. Therefore, it is clear that more and more greenhouse gases like carbon dioxide are being generated worldwide by humans. Moreover, we are also strengthening the greenhouse effect by deforestation, which means cutting down the trees. So আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা সূর্যকে বলতে পারবো না যে কম আলো দাও, বা পৃথিবীর যেই গতি সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো না। হোয়াট উই ক্যান কন্ট্রোল ইজ আমাদের নিজেদের অ্যাক্টিভিটিস। আমরা যেভাবে আমাদের পরিবেশকে দূষিত করছি সেটাকে আমরা কম মাত্রায় আনতে পারি। আমরা গাছ কেটে ফেলছি, যানবাহন বেশি ইউজ করছি, যেখানে সেখানে ময়লা ফেলছি, এগুলো আমাদের কমাতে হবে, সো দ্যাট উই ক্যান বি দ্য রিজন অফ লাইট টু আওয়ার সোসাইটি। ওকে, সো আমাদের এর পরের লেসনটা দেখতে পাচ্ছি পুটিং আওয়ার ফিশ ইন হট ওয়াটার। Okay, fish population is a serious danger from global warming. Like ফিশরা কিন্তু এখন আগে যেরকম মাছ দিত আগে এখন দিতে পারে না, বিকজ পানি আমরা পলিউটেড করে ফেলছি। ক্লাইমেট চেঞ্জ অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে। ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণেও ফিশেস আর ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ভ্যালুয়েবল বায়োলজিক্যাল অ্যাসেটস। 40% of people in the world eat fish and as their main course, okay, for their source of protein. If we fail to reduce greenhouse gas emissions, we will increase the pressure on fish. As a result, people who depend on fish will suffer from hunger and poverty. It's not about যে আমরা ফিশদেরকেই মেরে ফেলছি, ফিশের কারণে কিন্তু আমরাও সাফার করব, because we will not be able to eat any fish in our near future. So it's our responsibility to take care of our environmental sectors like air, water, soil, everything is interconnected. So আমাদের সব কিছুর ক্ষেত্রেই নিজেদেরকে কেয়ারফুল করতে হবে। we should not act like an illiterate person, যারা জানে না তাদের মতো অ্যাক্ট না করে আমরা যারা শিক্ষিত সমাজ আমাদের উচিত ওদের প্রতি মানে আমাদের নিজেদের প্রতি জাস্টিস করা। সো এই ইউনিটটা বেসিক্যালি এগুলোর উপরেই।
অ্যান্ড লেটস সেভ আওয়ার প্ল্যানেট যে টপিকটা নিয়ে কথা বলেছে, রিডিউস, রিইউজ অ্যান্ড রিসাইকেল। রিডিউস করতে হবে আমাদের যেটা আমাদের যে আনহেলদি লাইফস্টাইল বা আনহেলদি অ্যাক্টিভিটি সেগুলো রিডিউস করতে হবে। রিইউজ করতে হবে হচ্ছে আমরা রিসাইকেল করবো সব কিছু। আমরা প্লাস্টিকের পলিথিন বেশি ইউজ করছি কেন? আমরা বিকজ আমরা যেটা এর বদলে যদি আমরা বেতের বা কি বলে এটাকে, পাটের কোনো ব্যাগ ইউজ করি, ওটাকে আমরা বেশিরভাগ টাইম ইউজ করতে পারবো। এগুলো আমাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। So rather than throwing an item out either or you anyone else can make use of it, have which is called recycle. আমরা clean and sort the materials before putting them out in the bin. Recycle your drink and food cans means there will be less trash in the resource recovery facility and landfill. Moreover, a company can use the old cans to make new ones. তো সবারই একসাথে কাজ করতে হবে, আমাদেরকেও যারা ফ্যাক্টরিজের মালিক তাদেরও তাদের রিসাইকেল প্রসেসটা নিয়ে ভাবতে হবে। সো দিস ইজ হাউ উই ক্যান জাস্ট সেভ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। সো এখানে একটা এক্সারসাইজ দেওয়া আছে। To do this exercise, you will need the information about recycling in your local community. If you don't know, ask your teacher to help to learn what you can recycle from your home and choose one item from the box to talk about following models there. তো তোমার বাসার কোনো একটা আইটেম যদি তুমি রিসাইকেল করতে চাও, যেমন আমি করতাম আমার খাতা বা বই, সো যদি করতে চাও সেটা কিভাবে করবে, let me know in the comment section. If you have any questions, then ask me. Thank you.